Professor, I'm not a student anymore. I have decided to go on this journey of exploration, and that's it. All right. But you must be back before we return from Baghdad. Of course. According to our itinerary, we'll reach Baghdad through Jerusalem and Damascus. And then we shall return in approximately 45 days. I shan't be late for this appointment. I promise you. Good. Helen, do you have enough money to cover such a journey? Are you aware that you're going to incur a lot of expenses? Don't worry, Professor. I saved enough money, even more than I need. Okay. I also need to be sure that you're going to be safe. Don't worry. Tomorrow I'm meeting the consul. He has assigned me a trusted guide beside my Bedouin guards. Perfect. Then I shall go with you tomorrow. Your concern pleases me no end. Thank you. You're most welcome. Good night, Professor. Good night, dear. Oh, darling, you look gorgeous on this Arabic horse. The Arabic philosopher Ibn Rushd lived in Andalusia. He was acquainted with the sciences of fiqh, language, and philosophy of that era to such a degree that he was considered one of the most important speakers in Arabic Islamic philosophy. And he profoundly influenced the development of philosophy in the West. I've always loved you, Father. I've always adored what you adored. And I have felt since I was a little girl that it wasn't a strange thing, but a normal one. Here I am in these strange countries, chasing my childhood dreams. You used to read me stories from Thousand and One Night before going to sleep. I feel like Shahrazad, who couldn't escape her destiny. Because if she did, she'd die. Here I am in the East, discovering my destiny like a princess and enjoying its wonders and fantasies. Thank you, Father. Thank you with all my heart. Things went better than I expected. It only took a few minutes to strike a deal with the guide for Ras and his friend Sarkar. By dawn, we had made an easy start to our journey. I feel I'm entering a mysterious, strange, and wonderful world. The desert stretching out in all directions looks charming and never-ending. Its vastness imparting equally a feeling of fear mixed with the pleasure of adventure. I feel secure on top of the camel, as if I'm on a big ship sailing in this great ocean in breathtaking emptiness. أهل العاطشة لا يعاملونك كواحد منهم. وأنا لست واحدا منهم. تقول هذا بعد كل هذا العمر الذي عشته فيها؟ معك حق. لقد عرفت العاطشة قبل أن يعرفها الكثير من أهلها، ومع ذلك ما زلت غريبا عنها. أأنت الغريب أم هم الغرباء؟ لا أعلم. كل ما أعرفه أنني منذ أن رحلت عن اليمن
لم يبقى لي وطن إلا أنت. أين نحن يا فراس؟ احنا دخلنا النفوذ يا مدام. ربما تعتقد أنني مجنونة أو غير متزنة على الأقل. ليه يا مدام؟ عسى ما بدر مني شيء مضايقك. لا أبداً. ربما تساءلت لماذا تركت الفريق الذي سيزور القدس، دمشق وبغداد، وجئت إلى هذه القرية في جوف الصحراء التي لا وجود لها على خارطة. معك حق يا مدام، معك حق. الناس تترك مكانها وترحل مكان ثاني لغاية في نفسه، وانت اكيد عندك غاية في نفسك من رحلتك هذه. وماذا تعتقد أن السبب هو؟ انت يبخص يا مدام. انا اللي علي اني اوصلك لا ام الرماد وارجعك مرة ثانية، لكن هذا ما يمنع انك تقولي لي وش غايتك من رحلتك دي. إن قلت لك لا أعرف، هل تصدقني؟ أصدقك يا مدام، ليه ما أصدقك؟ الإنسان ساعات يقضي عمره كله وهو يدور على اللي يبيه. أتعلم يا فراس، منذ كنت صغيرة وأنا مأخوذة بجمال الشرق ومفتونة بأساطيره وسحره. كنت في أيام الصيف الدافئة في اسكتلند أجلس في حديقة المنزل على أرجوها، أغمض عيني على زرقة السماء وأتخيل أنني أميرة عربية تسكن في قصر من المرمر الشفاف فيه بساتين من أشجار النخيل والأعناب. وها أنا ذا أسافر في صحراء كاحلة موحشة إلى قرية لا أعلم عنها شيئا. هل هذا هو حلم طفولتي؟ مدام، حنا هنا بالصحراء. تعرفين وش الصحراء؟ الصحراء رمل، عج. الصحراء سموم، ما به عنب ولا به مرمر ولا به طيور.